Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. The first sentence of this session is love never fails. Love never fails అంటే ప్రేమ ఎప్పటికీ ఓడిపోదు అని. ఇది సామెతగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఐఎమ్ ఎ గుడ్ బాయ్ ఆర్ంట్ ఐ. ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని హైలైట్ చేయడానికి ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ చేశాను. ఐఎమ్ ఎ గుడ్ బాయ్ ఆర్ంట్ ఐ. సో ఇక్కడ యామ్ వచ్చినప్పుడు యామంట్ ఐ రాదు, అంటే యామంట్ ఐ అనే కన్స్ట్రక్షన్ లేదు కాబట్టి ఆర్ంట్ ఐ అని చెప్పొచ్చు. ఐఎమ్ ఎ గుడ్ బాయ్ ఆర్ంట్ ఐ. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ లెట్స్ గో స్విమ్మింగ్ షల్ వి. లెట్స్ గో స్విమ్మింగ్ షల్ వి. ఇక్కడ లెట్స్ గో స్విమ్మింగ్కి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని హైలైట్ చేయడానికి చెప్తున్నాను. సో షెల్ వి. సో ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ 100 miles ఈజ్ అ లాంగ్ డిస్టెన్స్. 100 miles ఈజ్ అ లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ 100 milesకి సింగులర్ వస్తుంది. సో ఈజ్ అ లాంగ్ డిస్టెన్స్. 100 miles ఈజ్ అ లాంగ్ డిస్టెన్స్. 100 miles అనేది చాలా దూరం. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ హ్యాపీ ఇఫ్ యూ హ్యాడంట్ డన్ లైక్ దాట్. ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ హ్యాపీ ఇఫ్ యూ హ్యాడంట్ డన్ లైక్ దట్. అంటే మీరు అలా చేసి ఉండకపోతే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉండవండి, విచ్ మీన్స్ మీరు అలా చేశారు కాబట్టి నేను హ్యాపీగా లేను అని. I don't know what to do now. సో ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ నౌ. ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ నౌ. నాకు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు తెలియట్లేదు. దీస్ ఆర్ ద 5 sentences ఆఫ్ ద డే. ప్రాక్టీస్ దెమ్ డైలీ అండ్ మేక్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. While making own sentences, if you have any doubts, please post in our WhatsApp query group. The faculty are ready to solve your queries 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.